Mira, ti lo voy decer como si fueras mi amigo senadu aquí a mi lado, porque lo que estás a punto de escuchar probablemente vie a molestar un poco, pero también vie a abrir los ojos. ¿Quieres saber por qué tantos hombres fracasan cuando intentan pedir intimidad a una mujer? No es porque no son atractivos, ni porque ellas son complicadas, ni porque no si el momento adecuado. El verdadero problema es que la mayoría lo hacen desde la necesidad, desde la desesperación y eso mata cualquier chispa en segundos. La sociedad te enseñó que tienes que insistir, que así no preguntas nunca tendrás lo que quieres, pero aquí está la parte controversial. Cuanto más insistes, menos respeto generas. Cuanto más muestras que lo necesitas, más rápido ella lo percibe como debilidad. Y aquí entra la clave del estoicismo, el poder de no necesitar lo que dices. Quiero que lo entiendas bien. Pedir intimidad no es trata de palabras mágicas ni frases de película. Barata es trata de cómo controlas tu energía, tus emociones y la forma en la que te comunicas. Si te acercas con ansiedad, con miedo al rechazo, con esa desesperación oculta de oyala me diga que sí, y perdiste antes de empezar. Pero esa lo haces desde la calma, desde la seguridad en ti mismo como alguien que sabe lo que quiere pero no depende de ello, entonces ella lo siente de inmediato. Y lo más impactante es esto. Cuando eres estoico, cuando no te aferras al resultado, ella empieza a percibir como un hombre diferente al resto, porque la mayoría liga rogando, presionando, buscando aprobación. En cambio, tú estarías transmitiendo deseo con respeto, pero sin miedo. Y esa combinación es explosiva. Por eso este video es tan importante, porque no vamos a hablar de técnicas baratas ni de manipulación barata. Vamos a hablar de psicología, de autocontrol y de cómo el estoicismo puede cambiar por completo la manera en la que pides intimidad. Te voy a mostrar cómo convertir en ese hombre que no suplica, que no presiona, que simplemente genera atracción con su presencia y su tranquilidad. Prepara porque lo que vas a escuchar pueda que te incomode, pero te hará crecer como hombre. Primero, ¿por qué pedir intimidad directamente hace verdadero? Déjame preguntar algo diferente. ¿Alguna vez lo has pedido intimidad a una mujer con la esperanza de que te dijera que sí? ¿Y lo único que conseguiste fue una mirada rara, una respuesta vaga o un no estoy lista? Si te ha pasado, no eres el único. Pero aquí viene la verdad incómoda. El simple hecho de pedirlo directamente como si estuvieras pidiendo un favor y te pone en una posición de debilidad. Piénsalo. Cuando tú le dices a una mujer quieres, en el fondo estás reconociendo que ella tiene todo el poder de decisión y que tú estás a la espera de su aprobación. Es como si estuvieras presentando una solicitud de empleo y esperando que ella te contrate. Y eso, mi amigo, mata la atracción en segundos. Las mujeres no quieren a un hombre que ruega, ni a un hombre que coloca toda su validación en lo que ella responda. Ellas quieren a alguien que transmite seguridad sin tener que rogarla. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que ser directos significa valencia, cuando en realidad muchas veces significa falta de autocontrol. Porque así lo piensas bien, un hombre verdaderamente seguro no necesita verbalizar su deseo de forma desesperada. Lo proyecta con su lenguaje corporal, su calma y su manera de estar presente. Mira, te lo digo sin rodeos. Cuando pides intimidad como si fueras un mendigo pidiendo pan, ella lo siente como debilidad. Y no porque las mujeres son malas o injustas, sino porque biológicamente perciben la necesidad como falta de valor. Los hombres que más generan atracción no son los que piden, sino los que saben crear el ambiente,
los que se mantienen estoicos, sin ansiedad y dejan que las cosas fluyan de manera natural. El error está en creer que ella te dará intimidad porque así la pediste. La verdad es otra. Ella te la dará cuando sienta que tú no la necesitas para validar creencias. Y aquí entra el truco del estoicismo. Cuando tú controlas tus impulsos, cuando puedes mirarla con calma, hablar con tranquilidad y no caer en la presión de cuando viene a pesar, entonces tu valor sube automáticamente en su percepción. Lo controversial de todo esto es que la sociedad moderna le dice a los hombres que tienen que comunicarlo todo, que tienen que ser super transparentes con sus intenciones. Y claro, ser honesto es importante, pero confundir honestidad con necesidad es un error grave. La verdadera transparencia viene de mostrar con tu comportamiento, no de pedir con tus palabras. Así que grabad esto. Pedir intimidad directamente casi nunca funciona a tu favor porque te coloca en el rol del necesitado. En cambio, cuando entiendes que la fuerza está en no necesitar, en mantenerte firme, tranquilo y en control, ella empieza a verte de otra manera. Dejas de ser uno más y te conviertes en el hombre que no depende de ella. Y eso, cream, es irresistible. Segundo, el error fatal de ser demasiado bueno con una mujer. Te voy a decir algo que probablemente nadie más se atreve a decir. Ser demasiado bueno con una mujer no te hace atractivo, te hace invisible. Y sí, ya sé lo que piensas. ¿Cómo que ser bueno es malo? Toda la vida me han dicho que debo ser un caballero, tratarla bien y complacerla en todo. El problema no es ser respetuoso, eso es básico. El problema es cuando confundes respeto con sumisión y bondad con debilidad. Mira, imagina esto. Conoces a una mujer que te gusta y decides mostrar tu mejor versión. La líneas de completos. Responds cada uno de sus mensajes en segundos. Le das regalos. Cambias tus planes para adaptarte a ella y en tu cabeza piensas. Ella se va a dar cuenta de lo mucho que la valoro y entonces me elegirá. ¿Sabes lo que realmente pasa en su mente? Ella piensa, este hombre está desesperado, no tiene vida propia, todo gira en torno a mí y eso mata la atracción. El error fatal está en creer que puedes comprar intimidad con amabilidad excesiva, como es el hecho de ponerla en un pedestal, resolver la vida, y decirle si todo fuera suficiente para que ella sintiera deseo. Pero el deseo no funciona así. Las mujeres no se sienten atraídas por los hombres que hacen de su presencia un premio que hay que suplicar. Se sienten atraídas por aquellos que tienen estándares, límites y una vida interesante más allá de ellas. Aquí es donde entra lo controversial. Muchos hombres usan la bondad como máscara. No es bondad real, es estrategia. Es un intento disfrazado de manipulación. Si soy increíblemente bueno, entonces ella se sentirá obligada a darme lo que quiero, y las mujeres lo perciben al instante. Pueden sonreír, agradecer y hasta aceptar tu ayuda, pero en su interior saben que estás actuando desde la necesidad, no desde la autenticidad. El hombre estoico entiende la diferencia. Ser bueno no significa sacrificar tu valor personal, no significa dejar que te usen como tapete emocional o como plan B. Ser bueno de verdad es tener autocontrol, tratarla con respeto. Pero al mismo tiempo dejar claro que tienes tu vida, tus prioridades y que tu mundo no se derrumba esa ella no está. Esa es la verdadera fuerza. Cuando eres demasiado bueno, lo que realmente comunicas es que no crees que tu sola presencia tenga suficiente valor. Entonces intentas compensar con atenciones, regalos o excesiva disponibilidad. Pero el hombre que confía en sí mismo no necesita hacer todo eso. Él sabe que su tiempo, su energía y su atención son valiosos.
por eso los de con me gira, no como un cheque en blanco. Así que anótalo. Ser respetuoso, sí. Ser auténtico, sí. Pero ser un hombre que es bora a sí mismo para complacerla jamás. Esa es la receta más rápida para perder atracción y quedar atrapado en la temida zona de amigos. Tercero, el poder del silencio. Cuando calor hay más que hablar. Déjame decir algo que seguramente nunca te enseñarán. Muchas veces lo más poderoso que puedes hacer frente a una mujer no es hablar, sino callar. Y sé que esto suena extraño porque nos han repetido que hay que saber que decir, que hay que tener siempre las palabras correctas, como es el secreto de la atracción estuviera en un guión perfecto. La realidad es otra. En muchos casos, abrir la boca demasiado rápido es lo que arruina la atracción. Aquí está la verdad incomoda. Cuando hablas demasiado, cuando intentas linear cada silencio, lo único que comunicas es ansiedad. Ese ruido constante no nace de la confianza, sino del miedo al vacío. Y cream, las mujeres lo perciben, lo sienten en tu tono de voz, en tu necesidad de justificar, en esa obsesión por mantener la conversación viva. El mensaje oculto que transmits es simple. No confío en que mi sola presencia sea suficiente. Necesito convencerla con palabras. Pero el hombre estoico juega un juego diferente. Él entiende que el silencio no es incomodidad, sino poder. Que no responder de inmediato, que mantener la calma, que observar más de lo que dice, genera un magnetismo difícil de ignorar. Porque el silencio no es vacío, es presencia. Es la forma más directa de demostrar que no tienes miedo a perder, que no necesitas aprobación constante y que tu valor no depende de llenar espacios con frases nerviosas. Lo más curioso es que este principio se siente en la vida diaria. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has encontrado en una conversación donde alguien habla sin parar y lo único que piensas es callar? Eso mismo pasa con las mujeres. Cuando un hombre intenta impresionar con discursos interminables, lo que en realidad transmite es inseguridad. Pero cuando un hombre puede mantener el control de sí mismo en medio del silencio, el ambiente cambia. De repente, lo que dice adquiere más peso porque no habla por hablar, habla porque tiene algo real que transmitir. El silencio usado con inteligencia es un reflejo de autocontrol. Es la prueba más clara de que no estás desesperado, que no te incomoda el espacio vacío porque sabes que tu energía habla más fuerte que tus palabras y eso, cream, genera más atracción que cualquier discurso ensayado. Por eso este punto es tan controversial, porque viene en contra de lo que la mayoría cree. Te han hecho pensar que necesitas siempre una frase lista, un comentario ingenioso o una técnica de conversación para mantener su interés. Pero la verdad es que muchas veces el silencio estratégico es más seductor que cualquier palabra, así que entiéndelo. No es trata de hablar más, es trata de hablar menos y con más intención. En la calma de tu silencio, ella percibe tu seguridad y esa seguridad, sin que digas una sola palabra es lo que enciende la atracción. Cuarta, cómo el estoicismo convierte el rechazo en respeto. Quiero que escuches esto con atención, porque aquí es donde muchos hombres tropiezan una y otra vez. El rechazo no es el fin del mundo, pero la mayoría lo toma como una humiliación personal, como es una mujer diciendo no significará que su valor como hombre es reducido a cero. Y esa mentalidad no solo es dañina, es también el motivo por el que terminas perdiendo el poco respeto que podrías haber ganado. La verdad es dura. Muchos hombres no saben manejar un no. Se frustran, se enojan, se sienten víctimas o, peor aún, intentan insistir como si pudieran cambiar la respuesta con presión. ¿Sabes lo que eso comunica?
Inseguridad, inmadurez y dependencia emocional. Y por eso digo que aquí hay una crítica que tienes que aceptar. Si un simple rechazo te destruye, significa que has puesto demasiado de tu identidad en la aprobación de una mujer. El estoicismo, en cambio, te enseña otra lección. Te muestra que no puedes controlar lo que ella siente, piensa o decide. Lo único que está en tu control eres tu reacción, tu calma y tu respeto hacia ti mismo. Cuando un hombre recibe un rechazo, y lo asume con serenidad, sin enojo ni resentimiento, lo que comunica es fuerza interna, porque mientras la mayoría así derrumba, tú mantienes la frente en alto. Y eso, aunque ella no lo diga en voz alta, genera respeto. Aquí está la parte que debería ser déspota. Las mujeres no respetan al hombre que suplica, sino al que acepta la realidad sin perder la compostura. Cuando reaccionas con madurez, cuando entiendes que un no significa que no vales, sino simplemente que no es el momento o que no es la persona adecuada, te colocas en un nivel muy por encima de la mayoría. El consejo es simple. Deja de ver el rechazo como un ataque personal. Empieza a verlo como una prueba de autocontrol. Cada vez que una mujer te diga no, míralo como una oportunidad para mostrar y demostrar a ti mismo que no dependes de su validación para sentir valioso. Esa es la esencia del estoicismo, mantener la calma en medio de la tormenta. Y aquí quiero que te cuestiones algo. ¿Cuántas veces has reaccionado con drama, enojo o victimismo frente a un rechazo? ¿Y cuántas veces es eso realmente te sirvió? Seguramente nunca. Entonces, despierta, cambia tu enfoque. No se trata de forzar a nadie. Se trata de controlar lo único que puedes controlar, tu actitud. Así que recuerda, el rechazo no te quita valor, pero tu reacción sí puede quitártelo. Y cuando aprendes a manejarlo con calma, no solo ganas respeto de ella, sino lo más importante, el respeto hacia ti mismo. 5. La paradoja. Mientras menos lo necesites, más lo obtienes. Te voy a decir algo que puede sonar completamente contradictorio, pero es la realidad. Cuando no necesitas la intimidad de una mujer, es cuando más probabilidades tienes de conseguirla. Y aquí está lo difícil de aceptar. La mayoría de los hombres viven en el extremo opuesto. Creen que necesitan demostrar deseo todo el tiempo, que deben perseguir sin descanso, como si la insistencia fuera una estrategia. Lo único que logran con eso es proyectar carencia. El deseo verdadero no es esconde, pero tampoco es súplica. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te obsesionas con obtener algo, más lo alejas, porque tu ansiedad es siente, tu necesidad es percibe, y lo que debería ser atracción se convierte en prisión. Una mujer puede no entenderlo de forma consciente, pero a nivel emocional lo percibe de inmediato. Ahora, cuando adoptas el estoicismo, tu enfoque cambia por completo. Empiezas a entender que tu valor no depende de lo que recibes de ella, sino de lo que eres como hombre. No necesitas correr detrás de nada porque tu seguridad ya está contigo y esa actitud es magnética. La paradoja funciona así. Cuando ya no lo necesitas, tu energía se vuelve más atractiva y eso hace que muchas veces lo recibas sin buscarlo. Pero déjame darte una crítica constructiva aquí. Muchos hombres creen que son estoicos porque fingen indiferencia cuando en realidad por dentro están ardiendo de necesidad. Y ese es el error. No se trata de actuar como si no te importara. Se trata de realmente construir una vida tan llena de propósito, metas y seguridad interna que no necesites que una mujer valide tu valor. Ese cambio no es finge, es siente. El consejo es claro. Deja de hacer de la intimidad un objetivo obsesivo. Has de tu autocontrol,
tu disciplina y tu crecimiento personal la prioridad, porque al hacerlo, proyectas la energía de alguien que no depende de nada externo para sentirse completo. Y esa energía es lo que atrae, no los discursos, no los regalos, no la insistencia. Piensa en esto. Cuando estás tranquilo, seguro y disfrutas del momento sin estar pendiente de que vaya a pasar después, la dinámica cambia por completo. Ella empieza a notar que no eres como la mayoría, que no estás detrás de ella rogando, sino que eres un hombre en control de sí mismo. Wayati, sin que lo busques, la atracción es incierta. Así que grabate esta lección final. La intimidad flui más fácilmente hacia el hombre que no la necesita. Porque la necesidad repele, pero la calma atrae. Mientras menos lo persigues, más natural liga. Y cuando lo entiendes, dejas de jugar el juego de la desesperación y empiezas a vivir desde la abundancia. Esa es la paradoja. Voy a ser con una verdad que a muchos hombres les va a incomodar, pero es necesario decirla. La intimidad con una mujer no es paid, es maris. Y antes de que saltes, escucha bien lo que significa. No es trata de que tengas que hacer trucos, favors o regalos para obtener algo. Significa que la intimidad es una consecuencia natural de quien eres como hombre, no una negociación. Lo controversial aquí es que la mayoría de los hombres viven como si estuvieran en una fila, esperando su turno para ganarse el sí de una mujer, como si fuera una recompensa por su paciencia o por lo mucho que han dado. Why no? Esa mentalidad es la raíz de tu frustración, porque la intimidad no liga a quien la mendiga, liga a quien proyecta fuerza, calma y un valor que no depende de nadie más. Si este mensaje te incomoda, entonces probablemente era exactamente lo que necesitabas escuchar y quiero que lo tomes como un desafío personal. Deja de ver el rechazo como un enemigo. Deja de esconder detrás de la bondad exagerada y empieza a construir la versión de ti, que no depende de nada externo. Esa es la verdadera libertad y esa es la base del respeto. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que estabas rogando por algo que debería haber fluido naturalmente? Quiero leer tu experiencia porque no estás solo en esto y te aseguro que voy a responder a muchos de ustedes para crear una conversación real y directa. Recuerda, la paradoja es simple. Mientras menos lo necesites, más fácilmente llegará a ti.